Hi, நான் இந்த வீடியோவில் I'm just going to compare ஏன் நம்ம I mean like why we go for a mirrorless camera when we have ஒரு ஒரு iPhone in a pocket or a Pixel or whatever phone that's good. ஏன் வந்து நம்ம mirrorless camera போகிறோம், ஏன் அதில் என்ன குவாலிட்டி இருக்குது, அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து I'm not going to talk about the gear. நான் வந்து உங்கள் கையில் என்ன கேமரா இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி how well you shoot with it, so how can you do better with the same equipment அப்படின்றது தான் நான் பார்க்குறேன். Basically they say like they call it like Fuji juice அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You extract the maximum out of your camera. So this video is not about என்ன கியர் வச்சுருக்கோம், என்ன எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது, இது கூட எதை கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் வை நம்ம வந்து மிரர்லெஸ் கேமரா போகிறோம். நிறையா ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குது மிரர்லெஸ் கேமராஸில். இப்போ ஐஃபோன்லாம் எடுத்துட்டோன்னா லைக் ஃப்ரேம் ரேட், அது ஷட்டர் ஸ்பீட் ரொம்ப நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண முடியாது. வேறஸ் லைக் வித் மிரர்லெஸ் கேமராஸ் யூ கேன் டூ தட். ஸோ அதனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, லாக் ப்ரொஃபைல்ஸ்லாம் வருது. இப்போ வர ஐஃபோன் 13 ப்ரோவில் வந்து யூ கேன் ரெக்கார்ட் இன் ப்ரோரெஸ். Things are changing. நான் வந்து இப்போ வந்து என்கிட்ட இருக்கிறது ஐஃபோன் 11 தான். ஸோ அதனால் I'm just going along with that, comparing with it. This is not a thing about camera gear. It's more about how better you can shoot with the same equipment and what tricks you can use with the same equipment. ஜென்ரலாக ஐஃபோன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஜென்ரலாக நம்ம பாக்கெட்டில் இருக்கிற ஃபோன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, they are like they are very small size. So whenever we want to shoot, we can just சும்மா அப்படியே பாக்கெட்லேருந்து எடுத்து we can just take and shoot the video. It's very handy. And இப்போ வர ஐஃபோன்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆண்ட்ராய்ட் கேமரா ஃபோன்ஸ் ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்குது. the சாஃப்ட்வேரில் வந்து they have a பயங்கர இம்ப்ரூவ்மெண்ட். they've grown a lot compared to what DSLRs have grown. So ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் இருக்குது. லைக் இப்போ ஐஃபோன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா HDR வீடியோ, ஐ மீன் லைக் அந்த டைனமிக் ரேஞ்ச் வந்து இஸ் ரியலி நைஸ். அண்ட் ஃபேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆட்டோ டிடெக்ட் இருக்குது, இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது. நான் இப்போ ஸ்பீக் பண்ணுறது என்னோடய ஆடியன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் யூ வாண்ட் ஷூட் ட்ரிப் வித் யுவர் ஃபேமிலி, இல்லை யூ ஹாவ் அ பர்த்டே ஃபங்க்ஷன், இல்லை யூ ஹாவ் அ சில்ட்ரன் கெட் டுகெதர். ஸோ அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணும்போது லைக் ஹவு பெஸ்ட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த மிரர்லெஸ் கேமரான்னு தான் நான் பார்க்குறேன். நான் நிறைய ஐஃபோன் வீடியோஸ்லாம் நிறையா கம்பேர் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். பட் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் தட் அட்ராக்டட் மீ வாஸ் லைக் லோ லைட் கேப்பபிலிட்டி. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம், இல்லை கொஞ்சம் லோ லைட்டாக இருக்குது ஒரு இடம் அப்படின்னா, ஐ மீன் லைக் ஜென்ரலாக ஃபோன்ஸில் வந்து சென்சர் சைஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால். ஸோ அதனால் அந்த லோ லைட் வந்து இட் பிகம்ஸ் வெரி கிரெயினி. நான் வந்து அதை நான் கடைசியில் வந்து நான் கம்பேர் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். நான் அது சுத்தமாக டோட்டலாக யூஸபிளாகவே இருக்காது. வெரஸ் லைக் மிரர்லெஸ் கேமராஸ் வில் ஹோல்ட் வெரி வெரி வெல். அந்த பிக்சர் குவாலிட்டியே வெரி வெல் டிஃபைன்டாக இருக்கும். தோ லோ லைட்டாக கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், பட் ஸ்டில் யூ கேன் சி இட்ஸ் அ யூஸபிள் ஃபுட்டேஜ். அண்ட் ஐஃபோன்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து த கலர்ஸ் ஆர் வெரி சேச்சுரேட்டட். ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஐ மீன் லைக் இனிஷியலாக வந்து ஐ மீன் லைக் ஃபார் த ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் when you see the colors, வாவ் சூப்பராக இருக்குது, சேச்சுரேட்டட் கலர்ஸ் ரொம்ப. பட் ஆனால் நம்ம வந்து பார்க்க அந்த கலர்ஸ் வந்து ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. வேறஸ் லைக் இந்த மாதிரி மிரர்லெஸ் கேமராஸில் there are like the colors are more natural looking, skin tones are more natural looking. So those are the advantages. அதே மாதிரி மிரர்லெஸ் கேமராவில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஒயிட் பேலன்ஸை வந்து நம்மளே கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். வேறஸ் லைக் கேமராஸ் நம்ம பாக்கெட் இது செல்ஃபோன் கேமராஸில் வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சி பக்கத்தில் இருக்கோம், இல்லை ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்தில் இருக்கோம், where there's a lot of blue. Now what happens is that blue starts coming across, like நம்ம ஃபேஸ்லேயும் அந்த ஒரு bluish tone வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ whereas like mirrorless camerasல வந்து நம்ம white balance செட் பண்ணிட்டோம்னா that's it. I mean like your whatever colors are going to be there, that is just going to be out on the footage.
ஜென்ரலாக வந்து இப்போ நான் ஐஃபோனும் ஒரு ஐஃபோனும் ஒரு மிரர்லெஸ் கேமராவும் கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து நம்ம எதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் சைஸ் அந்த மாதிரி தவிர ஜஸ்ட் த ஃபுட்டேஜ், வாட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த ஃபுட்டேஜ் அப்படின்றத பார்க்குறோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலர். லைக் இதோட கலர் எப்படி இருக்குது, அதோட கலர் எப்படி இருக்குது, ஸ்கை கலர் எப்படி இருக்குது, ஸ்கின் டோன் கலர் எப்படி இருக்குது. ஸ்கின் டோன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வந்து அந்த இப்போ அலெக்ஸா அந்த மாதிரி கேமராஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின் டோன்ஸில் அந்த இட்ஸ் தே சே தட் இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்மூத். ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்னஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. அப்புறம் லோ லைட் கேப்பபிலிட்டி. அப்புறம் இப்போ வர கேமராஸ்லாம் இன்பில்ட் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த சென்சரே வந்து தே மூவ் அண்ட் காம்பன்சேட் ஃபார் த மூவ்மெண்ட் தட் யூ கிவ் டு த கேமரா. ஸோ தட் இஸ் லைக் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். லைக் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறோன்னா அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஷேக்கியாக இருக்கும் முன்னாடிலாம். பட் ஆனால் இப்போது டிஜிட்டல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது. வேறஸ் லைக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸிங். அண்ட் ஐபிஎஸ் இருக்குது. ஐபிஎஸ் இஸ் அ ஹார்ட்வேர் கண்ட்ரோல் திங். ஸோ இப்போது வர மிரர்லெஸ் கேமராஸில் நிறைய கேமராஸில் ஐபிஎஸ் இருக்குது, விச் இஸ் அ வெரி குட் ஃபீச்சர். அண்ட் ஸோ நம்ம அந்த ஷேக்கி ஃபுட்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ the less the shake, the better it is. Of course, like ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு சில வீடியோஸில் கொஞ்சம் ஷேக் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும்னு. I mean like that's a professional choice of the creator. நான் நெக்ஸ்ட்டு லைக் கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஜென்ரலாக ஸ்டாண்டர்ட் லாக் அண்ட் ஹெச்எல்ஜி ப்ரொஃபைல்ஸ் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக எல்லா மிரர்லெஸ் கேமராஸ்லையும் இருக்குது. ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது யூ ஜஸ்ட் ஷூட் வித் ஸ்டாண்டர்ட். நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் போட்டுட்டு எடுத்து நம்ம அப்படியே அந்த ஃபுட்டேஜை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. லாக் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரில் லைக் ரிசால்வ் மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேரில் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க லட் அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோன்னா இட் வில் ரிசால்வ் இன்டு கலர்ஸ். பட் என்ன அட்வான்டேஜ் லாக் ப்ரொஃபைல்னா இட் இஸ் அ வெரி கான்ட்ராஸ்டே இல்லாமல் சேச்சுரேஷனே இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு ப்ரொஃபைல். ஸோ அதனால் நம்ம அதில் இருக்கிற நிறைய டேட்டா இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம அந்த லாக் போட்டுட்டு நம்ம அந்த லட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஷேடோஸ் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நம்ம ஹைலைட்ஸ் ப்ளோனாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து லாகில் இருக்கும். ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கலர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் லாகில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹெச்எல்ஜி ப்ரொஃபைல். இப்போது அது ரீசெண்டாக வர ஹைப்ரிட் லாக் கேமான்ட்டு. ஸோ தட்ஸ் மோர் suited ஃபார் HDR displays. இப்போ நான் வந்து ஐ ஹவன்ட் given the output for a HDR display because like எல்லாமே நான் இப்போ யூடியூப்பில் தான் இது பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஐம் ஜஸ்ட் கரெக்டாக பண்ணோன்னா ஆக்சுவலாக அதை வந்து தனியாக அவுட்புட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு HDR டிஸ்பிளேக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும். பட் நான் அந்த மாதிரி பண்ணல. ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் வித் Gamma 2.2. ஸோ அது ஹெச்எல்ஜி இருக்கும்போது அது வந்து என்ன கொடுக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹெச்எல்ஜி வந்து ஜென்ரலாக டைனமிக் ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் அதில் வந்து கலர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரெட் டோன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஸ்கின் டோன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த ரெட் டோன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து ஒரு சில வீடியோ கிளிப்ஸ் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்துட்டு லைக் நீங்கள் சொல்லுங்கள் whether you like the iPhone footage or the standard footage or the log footage or the HLG footage. Enjoy the clips. This is shot in the iPhone, 60 frames per second HD. This is shot in the iPhone 4K at 30 frames per second. It is being shot at 30 frames per second, 60 is the shutter speed. Aperture is at f8, ISO is at 160. This is a standard profile. This is just to show the comparison between a standard profile, a log profile, and what an iPhone can shoot. This is being shot in the f-log profile in the Fujifilm XT4 at 30 frames per second. Aperture is at f9, ISO 640.
This is shot in the HLD profile. It's 30 frames per second at shutter speed of about 100 f9 and ISO 1000. This is being shot in the iPhone. I think it's 60 frames per second HD. Being shot in the iPhone 4K at 30 frames per second. Okay, so this is being shot in the standard profile with the 16f55 lens with the Fujifilm XT4. This is being shot at 30 frames per second in the standard profile. Aperture is at 7.1 and ISO is at about 1000. I'm exposed for the face, and I think the sky might be blown out a little. So let me try and expose for the sky now. I've reduced the ISO by 400, and I think the sky should be clear better now, and aperture is at 7.1. So now we are doing the same thing in the log profile. I've increased the ISO to about 2000, aperture is at f7.1, and it's shooting at 30 frames per second. This is the log profile. And now I've exposed for the sky. I've shifted the ISO to about 1000. F-stop is at 7.1. I'm using larger f-stops because I really like the sky and I like everything in the frame. I'm not so particular about the shallow depth of field. So now we are using HLG. ISO is at about 2500. F-stop is at about aperture is at about f7.1. And this is actually I've set the exposure to the face. Now it's in the HLG profile, and I've set the exposure for the skies. So I think my face should be clear as well as the skies. So this is f7.1 and ISO is about 1250. Now this is being shot at 4K 30 frames per second, and it's 640. It's blue hour. So how does it look? This is me recording an iPhone shot at HD, 60 frames per second. I think that's about 635, 640. It's blue hour. So how is it faring now, the iPhone? And let's compare it with the Fuji XT4. So this is the standard profile being shot at 30 frames per second. ISO is at 8000. I can see a lot of, like my face is a little dark, so I'm not sure whether it's really that good. But you always have the option of changing it to 24 frames per second. Once you change it to 24 frames per second, you have more the low light capacity of the camera increases. So let's try that trick. So the same thing, the 30 frames per second being shot in f-log now. So and ISO is at 8000. I know it's really high, but I'm not sure how grainy it's going to be. So let's try the HLG and then go to the 24 frames per second. Okay, this is now HLG, and HLG usually, like the dynamic range is really nice. The only thing is that the reds don't come out so well on the video. Otherwise HLG is really nice. Yeah, but it has a base ISO of 1000. So now this is the standard profile, and it's being shot at 24 frames per second. The ISO is at about 8000, f2.8. And so how does it look? Is it grainy? Is it clear? And let me also see if I can reduce the ISO to about 6000. Now it's at 5000 ISO. How are the grains? How is my face? Is it clear? Now this is at 3200 ISO. How is it?
This is now with the f-log at ISO 8000, f2.8, 24 frames per second. F-log is not particularly very good in low light because you see a lot of grains, that's what I see. HLG and the standard profiles are all much better than f-log when you shoot low light. So now HLG and ISO 8000, how is it looking? Looks very dark to me, so let me reduce the ISO to 6000 and then see. So this is at ISO 6400, this is at ISO 5000. It's become very dark now. The iPhone is also shooting, and the standard profile is shooting in the Fujifilm 24 frames per second at shutter speed of 24, and the ISO is at 12800. So I actually had the white balance, that custom white balance, because of which the last few videos were showing and a little yellowish. The iPhone is also shooting, and the standard profile is shooting in the Fujifilm 24 frames per second at shutter speed of 24. So now I'm shooting the HLG profile in ISO 12800. I'm leaving aside the f-log because I know that f-log is going to be very grainy and not useful. Okay guys, எல்லா கிளிப்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So what's the conclusion? Like, what did you think? நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஐஃபோனில் வர ஸ்கைஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. The details in the skies was really captured well. அந்த ட்ரீஸோட டார்க்னஸும் இருந்துச்சு, அந்த க்ளவுட்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து நம்ம ஃபேஸில் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் ஷேட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, which was நான் அதுதான் வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ்ன்னு சொன்னேன் நான். The second thing was low lightல பயங்கர கிரெயின்ஸ். நம்ம அந்த ஃபுட்டேஜ் யூஸே பண்ண முடியாது. the borders are not well defined, so it was அந்த ப்ளூ ஹவரில் எடுத்தோன்னா இட்ஸ் லைக் ரியலி ஹாரபிள். வேற நீங்கள் வந்து ஐ மீன் லைக் இந்த ஃபுட்டேஜ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் the log gamma log HLGலாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் நான் ஆக்சுவலாக ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல் நல்லாயிருக்கும்னு பார்த்தேன், பட் ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல் ரொம்ப டார்க்காக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் வந்து லாக் வந்து லாகும் ஹெச்எல்ஜியும் நல்லா இருந்துச்சு. ஹெச்எல்ஜி வாஸ் மச் பெட்டர் தென் லாக். ஸோ இட் வாஸ் அ ரியலைசேஷன் ஃபார் மீ. அப்புறம் அந்த லைக் நீங்கள் அந்த டிஸ்டன்ஸில் ஒரு எல்லோ கலர் லைட் அப்படியே ஃப்ளிக்கர் ஆகிட்டு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது வந்து என்னென்னா நம்ம ஹையர் ஃப்ரேம் ரேட்ஸில் ஷூட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி ஃப்ளிக்கரிங் வரும், எஸ்பெஷலாக வித் எல்இடிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளிக்கரிங் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா யூ காட் டு ஷூட் இன் லோவர் ஃப்ரேம் ரேட். தட்ஸ் அ ட்ரிக். யூ காட் டு ஷூட் இன் 24 ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட். அதுலேயும் ஃப்ளிக்கர் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம கிளிப்ஸை வந்து சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணணும். சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ரேம் கூட வைக்கணும், கூட வச்சு 50% பிளெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஃப்ளிக்கரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் 2 கிளிப்ஸில் வரலைன்னா 3 கிளிப்ஸ் இல்லை 4 கிளிப்ஸ் கூடயும் போய் பிளெண்ட் பண்ணி பாருங்கள். 4 கிளிப்ஸ்னால் 25%ல் போட்டு நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணி பாருங்கள். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி தட் எல்இடி ஃப்ளிக்கர் வில் கோ ஆஃப். நீங்கள் உங்களோட கன்க்ளூஷனை நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஐஃபோன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சா, இல்லை மிரர்லெஸ் கேமராஸ் பிடிச்சிருந்துச்சா? அதே மாதிரி அந்த ஃபேஸில் வந்து ஐ திங்க் த கலர்ஸ் வாஸ் ஸோ ப்ரில்லியன்ட் இன் த ஃபியூஜி கேமராஸ். ஐ மீன் லைக் ஃபேஸில் கூடயும் வந்து அந்த ஐஃபோனில் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் டிண்ட் வருது. எனி டைம் அ கலர் இஸ் பீங் மிக்ஸ்ட் வித் அனதர் கலர் என்ன ஆயிரும், அப்படியே ஒரு கிரே மடி கலர் ஆயிரும். ஸோ ரெட்டாக இருக்கணும், க்ரீனாக இருக்கணும், ப்ளூவாக இருக்கணும். அதுமாதிரி நம்ம ஸ்கின் டோன்ஸாக இருக்கணும். ஸோ ஐஃபோனில் வந்து அதை நான் பார்க்கும்போது அந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் சரியாக இல்லாதனால நிறைய ப்ளூ கலர் லைட் ஆன் த ஃபேஸ் வாஸ் தேர் ப்ராமினென்ட்லி. ஸோ தோ த ஸ்கைஸ் வேர் ஆல் நைஸ், பட் ஆனால் அந்த ஃபேஸோட கலர் வந்து Fujifilm கலர் அடிச்சிக்கவே முடியல. இட் வாஸ் ரியலி நைஸ், எஸ்பெஷலி இந்த f-log.